महाभाग कृपया वेदिकायाम् आगच्छन्तु उपरि आगच्छन्तु इति प्रार्थये। डॉक्टर वैएस गायत्री चेयरपर्सन मातृवेदिके एंड ट्रेजरर SVAK ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ CV ರಾಮನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಡಮ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ನವರತ್ನರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹೊರಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾರಿಯರು ಕೂಡ ತಾವು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ SVAK ಇದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदिवनಗಳ ನಾಡೆ, जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ. ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ. ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಶಂಕರರ ಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ. ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ. ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ, ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ. ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ. ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ. ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ವೀಣಾ ರಮಣೀಯ ಪಾಣೆ, ಸಂಸ್ಕಾರದೆ ಪಾಲಯ ಶಾರದೆ ಮಾಂ. ವಿಶ್ವೇ ತವ ಸ್ನೇಹಮವಾಪ್ಯ ಧೀರೈಃ, ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪಃ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ, ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ
पूर्णमेवावशिष्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विग्धनम् विद्यां च यस्तद्वेदोऽभ्यसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्त्रीणां शक्तिरहो दैवी यशस्शीलं तपस्मृतं स्त्रीषु धार्मिकता ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಪರಾಗತಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶಕ್ತಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅವಳ ಶೀಲ, ತಪಸ್ಸು, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಮಾರ್ಗವೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀ. ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲರು, ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಆನಂದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸೀತಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಾತಲ್ಲ, 1935ರ ಕಾಲದ ಮಾತು. ಅಂದೇ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅಂತಹ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. Shri Guru Bhyo Namaha. It's being a pleasure to introduce and welcome the dignitaries on the dais for the 15th National Women's Science Congress organized by Matravedike of Swadeshi Vignana Andholana, Karnataka since 2008. Well organized jointly by Karnataka Samskrit University Vishwavidyalaya as such in Kannada, as established by State Government of Karnataka in the year 2010, having the tagline Sanskritam na kevalam bhasha apicha jeevotkarshini, which has been looking forward to organize such events to express all forms of art, science, culture, economics and science of life, language, Ayurveda and yoga. Keeping this mega vision, the Sanskrit is a treasure of knowledge, so led by Dr. Ahalya S. Madam as Vice Chancellor, attracting students all over the world. Backed by Seshadripuram Educational Trust, since the time of its inceptions in 1930, the process of its evolution, the sole essence of Seshadripuram Educational Trust has always been to educate, to empower, to enrich. So, holding this as an essence, putting forward the slogan, it's organizing the Women's Science Congress today. I welcome you all. First, Dr. Gauri Maulikar, first class, first BA and MA in Mumbai University, Bahudaji Prize along with other prizes and scholarships, Asha Dathar Gold Medal and prestigious Zala Vedanta Prize along with other prizes,
So the gold medal and prizes for the dissertation in the name of an ancient Greek dramas and Bharata's Natya Shastra submitted to Mumbai University in 1977 has received the prestigious International Ramakrishna Award in 2003 given by the Canadian Education Foundation. Ma'am, and she is always into propagation of Sanskrit, received prizes for outstanding research papers at All India Oriental Conference, Baroda. Then many others to go and going on. Ma'am, it is really a great pleasure. Madam Gauri Maulikar is the Academic Director, Chinmaya International Foundation, officiating Vice Chancellor and Dean of the Faculty, Chinmaya Vishwavidyapita, Academic Director, Department of Sanskrit University of Mumbai, is here with us today to inaugurate as well as to give the keynote as well as inaugural address to this 15th National Women's Science Congress. Madam, I request Dr. Anupama Madam, please welcome Madam Gauri Maulikar on behalf of all the organizers as Matravedike, Karnataka Samskrit University and Seshadripuram Trust. Ma'am, please welcome Dr. Gauri Maulikar. Thank you, ma'am. Thank you for being with us. Anupama, ma'am. Dr. Gauri Maulikar is also, she has examined 20 theses so far from Karnataka, Pune, Nagpur, and Deccan University's member of Board of Studies in Sanskrit, Pali of Mumbai and Pune. I take this opportunity to welcome her again. Swagatam, ma'am, suswagatam. I also take the pleasure to welcome the Women Empowered Crowd is presided by Dr. Ahalya S. Ma'am, Vice Chancellor of Karnataka Samskrit University, Bengaluru. Madam is always on her toes to develop, encourage and motivate each and every one who is on her way. So being a key part of this jointly being organized 15th National Women's Congress, I take wholeheartedly to welcome you, ma'am, Ayurveda Vaidya, MD in Shalya, Dr. Ahalya S. Ma'am. I request Dr. Rekha Devi ma'am to please welcome on behalf of National Women's Science Congress today. Ma'am is like always motivating students and also the teachers and everyone on her way, as I said before. Swagatam ma'am, suswagatam. Pleasure to have you on this function today. Thank you, ma'am. Thank you. I also take the pleasure to welcome Dr. Y.S. Gayatri Madam, Chairperson, Matravedike, Treasurer, Swadeshi Vignana, Andholana, Karnataka. Madam is always active for all different activities. I think you have seen her every time. I have been in conversation yesterday from her, 11 p.m. also she's on her online. And Madam, you have been motivating us all through this organizing this event. I request Dr. Chaitra B. to welcome wholeheartedly on the behalf of organizers and all women present here. Gayatri ma'am, thank you for organizing this and welcome you. Dr. Geeta Manjunath, Indian entrepreneur and computer scientist, founder, CEO and CTO of
Niramai Health Analytics, a pioneering figure in the fields of artificial intelligence and healthcare, will be honored with the prestigious Dr. C.V. Raman Mahila Vignana Puraskara 2024 by Matravedike, the Women Scientist Forum of Swadeshi Vignana Andholana, Karnataka today. Raised in Bengaluru, Madam got her bachelor's in computer science and got her master's from IICS in computer science. She holds a management education from Kellogg School of Management, Chicago, and a PhD from IICS in AI and data mining. Thank you, ma'am. Thank you for actually decorating the stage with us today. Dr. Deepti Navaratna is a musician, neuroscientist, and interested in alchemy of research and performance. Dr. Deepti Navaratna, TV Raman Pai Chair Professor at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru, a distinguished musician, neuroscientist, and interdisciplinary scholar with a unique blend of expertise in neuroscience, music, and arts, will be conferred with the prestigious Marie Curie Mahila Vignana Puraskara 2024 by Matravedike, the Women Scientist Forum of Swadeshi Vignana Andholana, Karnataka today. Thank you, ma'am. Welcome you to Swagatam. I also take the pleasure to welcome Shri Vishwanath B. Hiremat Sir, Register KSU, who has been supporting us all through the event to be organized today. I also hereby welcome Aroja Dr. Uday P. Krishna Sir, Honorary General Secretary, Seshadripuram Educational Trust. Welcome, sir. Welcome to the function. I also take the pleasure to welcome Captain Ganesh Karnik sir. Is always behind us to organize these events from the beginning. He is the president of claps go. Come on. Women power. Come on, claps. We have to hear the claps everywhere. Welcome, sir. Thank you. So I also welcome Professor Kavita B, Professor Shivani ma'am, KSU Department of HOD in Vyakarna Department, Ramesh sir, who has always been on his toes to organize this function. Welcome all members of Advisory Board. Welcome all HODs and the conveners, the coordinators, who are the key persons for today's function, as well as all the 3 days. Welcome all the women leader delegates who are the soul of this 15th National Women Science Congress in the field of science. Welcome all the staff and students of Karnataka Samskrit University, Seshadripuram Educational Trust, and members of Advisory Board, coordinators, secretaries, who are the face of today's Women Congress event. So, to enclose, I welcome all the daughters, sisters, better halves of their better halves, mothers, mother-in-laws, grandmothers, or all in top, if I have to tell, the women leaders in the field of science to this great event, 15th National Women Science Congress. Jai Bharat Mata. Thank you. Sorry, I also take pleasure to welcome Dr. Vanitha Ramaswamy, Dr. Shubha V, Distinguished Scientist, NAL. Thank you, ma'am. Thank you for welcome. धन्यवादाः श्रीललिता. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते. There is nothing as pure as knowledge. The lamp's light is compared to the divine light of wisdom, which dispels ignorance and illuminates the path of truth. अतः अहं वेदिकायां ये गण्याः उपस्थिताः सन्ति तान् अहं प्रार्थयामि दीपज्योतिर्ज्वालनेन कृपया कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु इति.
सन्तः सन्तु निरन्तरं मम पुरः प्रज्ञाप्रकाशात्मनः दीपः सन्तु समस्ततामसमृतेरारोपणं चक्षुषः दीपज्वालविलासबन्धुरमिदं निरन्ध्रतामोदनं जीवेशादिविभावनं तदनयं चेतो विवृद्धिं भवेत्। सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृतार्थं प्राणिनः सर्वे त्रैविध्यं च यशस्विनः संसारपारमार्गेषु वर्तन्ते ज्ञानचक्षुषः। Those who strive with determination, guided by knowledge, are truly successful in life. मातृवेदिकायाः निर्देशिका डॉक्टर YS गायत्री महाभागा तथैव ट्रेजरर ऑफ स्वैक अधुना अस्मान् उद्दिश्य अस्य कार्यक्रमस्य उद्देशः कः, किमर्थम् एवं सर्वदा प्रतिवर्षम् अस्माभिः तत्र तत्र विविधस्तरेषु कार्यक्रमाः आयोजिताः भवन्ति इति अस्मान् सर्वान् उद्दिश्य प्रास्ताविकवचनैः अस्मभ्यं विवरणं करोतु इति गायत्री महाभागां सविनयं प्रार्थये। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಇವತ್ತು 15ನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KI ವಾಸು ಅವರು 2004ರಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2004ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ MN ಶೈಲಜಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಲವೇ ಬೆರಳಿಕೆ ಮಂದಿಯಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ
ವರ್ಷೆ ಬೆಳೀತಾ ಇಂದು 1300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಹೆಡ್. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ವೈದಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರದು ಮಿಥ್ಯಾಧಾರಣೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆಯೋ, ಇಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿದೆಯೋ ಅದರ ಫಲವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹವರಿಗೆ CNR ರಾವ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಹಳ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾತಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಪುರುಷರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು 15ನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು 2008ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ BLDE ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು 3 ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಪುರುಷರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೇಟ್ರನ್ ಆದಂತಹ KI ವಾಸು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ 97 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ. ಇವಾಗಲೂ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. ಆಯಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿದರು. 2ನೇ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 10ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿ ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಬರುತ್ತಲೂ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಡೈನಮಿಕ್ VC ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿರೋವಂತಹದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಸಾಗರ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು, ಅದು
ವಿದ್ಯಾ ಶಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆ ಆಲದ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 3 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಆಯಿತಾ? ಅಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಶುಭಾ ಮೇಡಮು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇಂತಹವರದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಅವರ ಪಯಣವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕವೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಾನು ಯಾರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು. ವಿದ್ಯಾಂ ಚ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋ ಭಯಂ ಸಹ ಅವಿದ್ಯೆಯಾ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿದ್ಯೆಯಾಮೃತಮಶ್ನುತೆ. One who understands both avidya, that means worldly of our practical knowledge, and vidya, spiritual knowledge, attains completeness. Now I welcome the person from SWAC to read the citation of awardees. Good morning to one and all. Matruvedike, Women's Science Forum of Swadeshi Vignana Andholana Karnataka is honored to award 2 distinguished personalities for their contribution to our nation. It's my pleasure to read out the citation of Dr. Geeta Manjunath. May I please request you, madam, to please come forward. Dr. Geeta Manjunath ji, in recognition of your pioneering work in using artificial intelligence to detect early stage breast cancer in a non-invasive and radiation-free manner, and a profound commitment to leveraging technology for social good and transformative impact, Matruvedike, Swadeshi Vignana Andholana Karnataka is honored to confer the prestigious Dr. C.V. Raman Mahila Vignana Puraskara 2024. Dr. Geeta Manjunath was born to proud parents, Shri N. Somasundar Rao and Srimati Gayatri Sundar Rao on 2nd September 1967, and she is married to Mr. Manjunath HR. Driven by a passion to bring innovative AI-driven healthcare solutions to the forefront, Dr. Geeta is presently the founder, CEO, and CTO of Niramai Health Analytics. Dr. Geeta's strong foundation is in both technical and management is reflected in her academic qualifications. She is a gold medalist from the Indian Institute of Science, Bangalore, from where she got her master's in engineering and doctorate in semantic analysis. She also has an executive management from Kellogg's Management School, Chicago. This has catapulted her for a successful career in research, technology, leadership, and entrepreneurship. Dr. Geeta's career is marked by leadership in AI, machine learning, data analytics, and deep tech innovation, spanning across roles in research, development, and management. Starting as a member technical staff CDAC, she contributed to India's first supercomputer, Param. Her research leadership, innovation, and people management saw her career grow in Hewlett-Packard Company India as master technologist and lab architect and principal research scientist and research manager, Hewlett-Packard Laboratories India. She has a long stint at Xerox Research Center India as research lab manager, area manager, and innovation program manager. She is now leading a deep tech AI startup focused on developing a novel
non-invasive, non-radiation breast cancer screening solution that detects early-stage cancer across all age groups of women. Her career highlights her leadership in AI and machine learning across various sectors, particularly in healthcare, where she has made a lasting impact through both research and entrepreneurial ventures. Dr. Geeta has over 30 patents granted in the field of AI, machine learning, cloud computing, distributed systems, semantic web, grid computing, wireless technologies, and medical diagnostics. Having guided over 100 student projects and served as an external examiner, she is also deeply involved in academic mentorship and fostering the next generation of tech innovators. Dr. Geeta's professional achievements include leadership roles such as chair of IEEE Computer Society Bangalore chapter and key positions on program and steering committees, contributing to shaping the tech and academic landscape. Her work in grid computing, data analytics, machine learning, cloud computing, and big data showcases her deep technical expertise and global research in emerging technologies. Her involvement with national strategy initiatives like the National Cloud Innovation Council and Vision Group on Biotechnology reflects her ability to shape long-term technological and policy framework at the national level. Dr. Geeta possesses a rare combination of deep technical expertise, innovative thinking, entrepreneurial spirit, and people management skills. With a track record of pioneering work across various industries, she is a recognized leader, inventor, and mentor. Her work exemplifies the intersection of technology, innovation, and social good, making her a role model for aspiring entrepreneurs and tech leaders. Proudly acknowledging Dr. Geeta Manjunath as a trailblazer in the tech and healthcare spaces, combining technical brilliance with strategic leadership, Matruvedike Women Scientists Forum of Swadeshi Vignana Andholana, Karnataka is honored to confer the prestigious Dr. C.V. Mahila Vignana Puraskara 2024. We at Swadeshi Vignana Andholana, Karnataka wish you the very best in all your endeavors in the service of our nation, Madam. May I request our President, Shri Ganesh Karthikji, Shri Udi Pri Krishna, Mr. Ramesh to please come on stage. This is one occasion where the men are allowed on stage. Please come and honor our awardee. The Registrar of KSU, please come, sir. Mr. Ramesh. Request Dr. Deepti Navaratna to please be forward. We will honor you and then read the citation. Honor and privilege to read the citation. Esteemed dignitaries on the dais and off the dais, we are gathered here today to honor Dr. Deepti Navaratna ji.
in recognition of your groundbreaking work in bridging the realms of neuroscience, Indian classical music, and cultural diplomacy, and your profound commitment to fostering interdisciplinary knowledge that transforms and inspires. Matruvedike, Swadeshi Vignana Andholana, Karnataka, is honored to confer the prestigious Mary Curie Mahila Vignana Puraskara 2024 on the occasion of the 15th National Women's Science Congress held during 6th, 7th, and 8th December at Karnataka Samskrit University, Bangalore. Dr. Deepthi Navratna was born to the proud parents Shri K.S. Narayan Rao and Srimati Uma Navratna. She is a visionary musician and neuroscientist whose pioneering work integrates cognitive neuroscience with performing arts, creating a unique space where science, art coalesce. After earning her PhD in neuroscience from the University of New Mexico, USA, and conducting advanced research at Harvard Medical School, Massachusetts, USA, Dr. Navratna carved a unique path by integrating her scientific pursuits with South Indian classical music. An accomplished performer, she has graced prestigious stages worldwide, including the Harvard Arts Museum, Yale School of Music, and the Parliament of World Religion, where her performances resonate with cultural depth, versatility, and virtuosity. As a leader and academic, Dr. Navratna has made significant contributions to research and education. During her tenure as Regional Director of Indira Gandhi National Center for the Arts, IGNCA, Bengaluru, she pioneered the scientific documentation of endangered Indian art forms and launched an innovative postgraduate diploma in manuscriptology and paleography. Her leadership transformed IGNCA into a center of excellence, promoting Indian knowledge systems and integrating them into global academic discourse. In 2018, Dr. Navratna founded the Raga Laboratory, a groundbreaking research space exploring cognitive musicology and neuroscientific impact of Indian music on cognition, creativity, and well-being. Currently, she leads the Music, Brain, and Creativity program at the National Institute of Advanced Studies, where she conducts pioneering studies in neuroeducation, cognitive hermeneutics, and cultural diplomacy. Dr. Navratna's ongoing research emphasizes the transformative potential of music in education, diplomacy, and spiritual practices. Dr. Navratna's dedication to fostering global cultural dialogue is exemplified by our interfaith music diplomacy project. Dialogues with the Divine and her doctorship and directorship of the Carnatic Alchemy Project in non-profit promoting South Indian classical music to diverse audiences worldwide. Her scholarly excellence has been recognized through numerous accolades, including the prestigious Chevening and Clore Fellowship, the Indian Foundation for the Art
Research Award, and fellowship for the Cambridge Arts Council and Utah Arts Council. Her publications, including Music Cognition in the Natya Shastra and the Maivarik Maharaja, contributing significantly to the fields of cognitive science, musicology, and cultural history. Proudly acknowledging Dr. Deepthi Navratna as a pioneering scholar, musician, and leader at the intersection of science, arts, and humanities, Matruvedike, the Women's Scientist Forum of Swadeshi Vignana Andholana, Karnataka, is honored to confer the prestigious Mary Curie Mahila Vignana Puraskara 2024. We at Swadeshi Vignana Andholana, Karnataka, wish her the very best in all her future endeavors in the service of our global family. Vasudeva Kutumbakam. ಭೂತಾಯಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ
ಯಾರೂ ತಮ್ಮನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಮಾಡಲಾರರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾರಿಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ತೊಡಗಿದರೋ ಆಗ ನನಗನಿಸಿತು, ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಅರಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಯಾವ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೀರಿ ನಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೊಸತಾಗಿ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರೀಣಾಂ ಪುರುಷೋದ್ಧಾರಂ ನಾರೀಣಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ನಾರೀಣಾಂ ಲೋಕರಕ್ಷಣಂ ನಾರೀಣಾಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಖೇ ಆಧಾರ. ನಾರಿಯು ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆಧಾರವಲ್ಲ, ಅವಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾರಿಯರು ಕೇವಲ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಮಾನವತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರದ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಥೀಮು ಕೂಡ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ. ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತೀಕರಣವನ್ನು ಇದಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಇಬ್ಬರ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸುಭಾಷಿತ, ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿನಂ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಮುಪೈತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಮ್ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಮಂಜುನಾಥ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ಮು ನನಗೆ 10 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇದೇನು ಪುರಸ್ಕಾರ, ನನಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಥರ ಆಗಿದೆ ನನಗಿದು, ಮನೆಗೂ ಬಂದು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಯುನೋ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಡಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ being given Sir C.V. Raman Memorial Award, right, which is very, very close to my heart because Professor Sir C.V. Raman antaha mahan ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ರತ್ನವಾಗಿರುವ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರತ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ರತ್ನವಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸು, ಫೌಂಡರ್ಸು, ಮೆಂಬರ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಇದು ಹುಮ್ಮಸ್ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 15 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಧನ್ಯವಾದ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಓದುವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ಮು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ CET ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅವಾಗ ಹುಡುಗಿರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಂದು ಆಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, CET ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ದಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು.
ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನನ್ನದು ವಿದಿನ್ 12 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೋತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಹುಡುಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಅದು ಬೆಟರ್, ಅದು ಈಸಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವರೇ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಾತ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್. ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದನ್ನು ಕೆಲಸ ಅಂತೀವ? ಇಲ್ಲ, ನಾವಲ್ವಾ. ಕೆಲವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವಾಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ ಆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂತು, ಟಾಪರ್ ಇನ್ IASC ಆದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತಂದರೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಏನೇ ಓದಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ದಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ಹೌ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಾಟ್ ಇದು ಅಂತ ಗುಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. US ಅಲ್ಲೂ ಕರೀತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಐ ಚೋಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ CRAC. ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿ ಡೆವಲಪ್, ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್, ಲರ್ನ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಡ್ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಗ IASC ಅವರು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಫ್ HP ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೋ ನ್ಯೂರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ US ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1-2 ಸಲ 3-4 ಸಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ US ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲಾಗಿ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ಸ್ಟರ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಗ್ರೆನೋಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೈಫ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅಮೇರಿಕನ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಡೀಪ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಮು ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಕಲ್ತು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲದೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಲ್ತು ಆವಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಯರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಗೈಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ AI ಫಾರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಎಲ್ಲ 100 ಜನ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ನಾನು
ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಅಂತ, ಶಿ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅವಳಿಗೆ 42 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ಹೌ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನೇನೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಂದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ 30 ಅದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ ವಿಮೆನ್. 680,000 ವಿಮೆನ್, ಅಂದರೆ 6,84,000 ಜನ ವರ್ಷ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 2,000 ಲೈವ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ 6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಇದು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕಂಡಿಡ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಪಿಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್. ನೋಬಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೈ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 95% ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾನೇನೆ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಬದುಕಿರೋರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Cancer is curable. Only thing that we all have to make sure is early detection. Stage 0, stage 1 detection is 90-95% survival beyond 5 years or even 10 years. Stage 3, stage 4, adre 10% survival chances beyond 2 to 5 years, I would say. So how can we change this? How can we detect early? ನಾವು ಲಂಪ್ ಅಂತ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಂಪ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನಾದ್ರು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅದು ವೈಟ್ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಆದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಲಂಪು ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 centimeters or 2.5 centimeters, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2, ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ನಾವು ಗಂಟು ಅದು ಇದು ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟೇಜ್ 2, ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ 0 ಬೇಕು, ಆದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ 2 of my cousin sisters, ಭಾರತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ, ಅವಳು 38 years. ಅವಳದು ಹೆಂಗಾಯ್ತಂದರೆ, ಅವಳದು ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಳು ಅವಳು. ಇದು 2 ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಮಯ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ 7.5 years ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಮೇಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲಂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡೆನ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ, ಡೆನ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ತುಂಬ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, 50% ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವಿಮೆನ್ ವಿತ್ ಡೆನ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, US FDA ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ಲಸ್
women above 45 only are recommended mammography. ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ 45 28% ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 10 years ಯಂಗರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ದ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 20-25 minutes ಇದ್ದರೆ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಜನ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಪ್ಪಿಂದ. ನಾನು ತುಂಬ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಿಂದ ಯಾರೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ US FDA ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೀವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಒಂಥರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸೆಷನ್ ಥರ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ ನಾವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಚೇರ್. ಮುಂದುಗಡೆ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 2 feetಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಥರ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಅಷ್ಟೇ, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಬಲ್ AI ಅಂತ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ AI. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಬಲ್ AI ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟು. 12 to 15 minutesಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಡೋರ್ಸು ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್, ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಫಾರ್ 10 minutes. ನಾವು ಕೂಲ್ ಏರ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5 minutes, 5 minutes 2 minutes ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. 4 lakh ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಬಯೋಪ್ಸಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು HCG, ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ, ಕಿದ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ರೋಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ನೋ ಟಚ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಲೋ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೋ ಟಚ್, ನೋ ಸಿ ಪಾರ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. 10% ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬೈ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಈಗ ಸುಮಾರು ಅಪೋಲೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ, HCGಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಈಗ ಒಂದು 200-300 ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಟೀಸಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಫುಲ್ಲು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಯುರೋಪಲ್ಲೂ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು, US ಅಲ್ಲೂ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೇ ಥರ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ 10 ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಾಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಟಾಪ್ 4 ವುಮೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಮೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ ವೇಗಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಸಿಂಗಪೂರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಏಷ್ಯನ್ ವಿಮೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ರೀಸೆಂಟಾಗೆ ಈವನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು 97 ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಈ ಇನ್ನೋವೇಷನಿಂದ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಮಗೆ
ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೋತೀವೋ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಫಸ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜನರಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರದವ್ರಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಷನ್, ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ತ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದೆ, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇವರು ಬೇರೆ ಥರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಮಾತೃ ಹೃದಯಿ, ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಂಗಿಣಿ, ಕಾರ್ಯ ಕುಶಲೆ, ನೂತನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಥಾನ್ವೇಷಿಣಿ, ಸ್ವ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಮ್ಮವರಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದಂತಹ ವೈದ್ಯಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ 2024 ಇದರಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂಥವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಾನ್ವಿತಂ ಶುಭಂ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಂ ತಂ ಸರ್ವೇ ಪೂಜೆಯಂತೆ ಜನಾಃ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಮಾನವನ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿತಿಗಳು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಂಗೀತವು ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಾಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ತತ್ವವನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮೇಳೈಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ನವರತ್ನ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಹಲವಾರು ಸ್ವರೂಪಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೆಮಿನಿನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ನನಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಯಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನದ ಕುರುಡಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗಣ ಮುದ್ದು ಥರ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹಳು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. However, I'm very grateful for this recognition. ಹಲವಾರು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ರೈಟಿಂಗು, ಟೀಚಿಂಗು, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಥರ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಆಗಾಗ ಈ ಥರ ಕರೆದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, for you, for us, and for our civilization as a whole ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಆಸ್ ದೇ ಸೇ, a leader or a scientist is a leader on so many fronts. A leader is only as strong as his support system. We are all women. We cannot underscore the importance of developing support systems, familial mentors and institutional mentors who will push our professional journey forward. At this point in time, I'd like to take this opportunity to thank my parents, Srimati Uma Navaratna and ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ
7:30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ EVS ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಡಿಸೈಫರಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಗೀಚಿರ್ತಿದ್ರು. ಸಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗ ಆ ಥರ ಒಂದು ಉತ್ಕಟವಾದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಸಾ ಇನ್ ಹಿಮ್. He is an aeronautical scientist and he has played a very big role in the advanced light helicopter, Dhruv, that India owns, India's first indigenous helicopter. So, ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ಕಟವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಚೂರು ಹುಚ್ಚು ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ನಿನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೀಳಿರಬೇಕು. ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತೆ. ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ಯು manufacture a professional trajectory outside, but it is also how you look at yourself and how you manufacture your own identity. And ನನ್ನ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ PhD ಕರಿಯರ್, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹೂ ಯು ಮ್ಯಾರಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. It may come as a slightly paradoxical statement, but who you marry is the most important professional decision of your life. I also would like to thank my husband, he is not here today, for supporting me. ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬರೀತಾ ತಲ್ಲೀನಲಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು KG ಗಟ್ಟಲೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೇಬಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ, ಈ ಆಲಂಬನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ informal sharing, I thought I should share that it is impossible to have it all. It is impossible to have it all. It is impossible to balance all aspects. I'm sure Dr. Geeta Manjunath and every distinguished lady on top of this dais will tell you that it is impossible to have it all. But it is very much possible with a very good support system to juggle it all and to not let go or not to sacrifice. You are not compelled or there is no compulsion to sacrifice any aspect of your gifts, either for family or for any other external circumstance. So having said this, Madam Curie Puraskara anta Gayatri Madam bandu ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಥಟ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಸವನಗುಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ನೆಟ್ಕಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಾ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಲೂಬೇಕು, ಹಾಡಲೂಬೇಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸು ಕಲಿಬೇಕು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಸೂತಿನೂ ಕಲಿಬೇಕು, ಒರೇಷನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಲೆಕ್ಚರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಲಿತು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ನಂತರ ವಿಜಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒತ್ತಿತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, somehow the game changed. ಈಗಿನ ಥರ ಆವಾಗ ಲಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡು ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಆಗೋ, ಇಲ್ಲ MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗೋ, ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಆರ್ ಅನ್ MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಈಗಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈಗಿನ ವಿಶ್ವದ ಬಹಿರಂಗದ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಡುವಲ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಟು ಬಿ MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಆಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಇರುವ ಎರಡು ಪ್ರೀತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೀ. ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಬಿ a hypothesis that I need to test. Since I was a scientist, I decided that maybe it is a hypothesis, that is his opinion, and that is a hypothesis that I could test in my own life. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಎರಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿನ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದಾ? That was the inner hypothesis that I was testing. As a scientist, I have tested many hypotheses. I have published a lot about neurodegeneration, neuroimaging, and impact of diabetes and various vascular disorders in the brain. I have tested all of those hypotheses. I've also tested the impact of music on the brain. I've also tested the impact of how chanting can increase working memory in children. How can we use chants in education as cognitive training devices, just like the National Education Policy is spurring us to do. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ನಿನಗೆ ಆನಂದಾತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಈವನ್ find, if not find excellence, find inner joy in both of these pursuits? And ನಾನಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಬದುಕಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Science is extremely creative. Science is an extremely, I would say, creativity and incubation intensive process. ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ. ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಒಂದು ಆಲಾಪನೆಯನ್ನು ನೀನೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಗೀತಗಾರರ ಆಲಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆಲಾಪನೆ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಆಲಾಪನೆ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತಗಾರರ ಅವರ ಶೈಲಿ, ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. And so I felt that science is also a creative process. Arts is also a scientific process. And both of them involve a certain unity of the human genius. And coming to think of it, namma Bharata Deshadalle there have been so many fantastic examples. Sir C.V. Raman himself being one. He has published so many papers on the psychoacoustics of music. He had, as if on a parallel track, he had an utkatavadanta interest in acoustics, physics of music, vibrational aspects of music, and so on. Hange Dr. Raja Ramana, the man who made the Buddha smile,
the man who made the first nuclear bomb possible for India, he was an adroit pianist. And ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ದಿ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಜ್ಞಾನಗಳುಂಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಒಂದು ಥರದ ಜ್ಞಾನ, ಆರ್ ವಿತಿನ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಳವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಜ್ಞಾನವೇ. interdisciplinary, multidisciplinary perspectives, knowledge that connects other streams of knowledge is also ಒಂದು ತರಹದ ಪ್ರಜ್ಞಾನ. It is also ಒಂದು ತರಹದ ಸುಜ್ಞಾನ. ಆ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತು ಹೋಗುವುದು is also a pursuit, is also a laudable and a valid pursuit of knowledge ಅನ್ನೋ ಒಂದು inner hypothesis I have always tested. And this journey I have not taken, this journey has not been a linear one. I'm not saying, initially I used to say I am a scientist trapped in an artist's cortex. That is how I used to feel trapped in my own gifts. Munche I used to say I am nan haadu haadtini, I am a half scientist, I am a half musician antano. There was an identity crisis. Then I felt I was a scientist trapped in an artist's cortex. And now I have comfortably come to the realization that I am a compulsive musician and a neuroscientist by training. And I am very happy that I may not have become Madam Curie or MS Subbulakshmi, but when I go out into the laboratory, when I am testing out the impact of music and mind on the brain, I'm able to feel the same ananda that perhaps Madam Curie must have felt when she was doing her research. When I sing an MS Subbulakshmi song at the Parliament of World Religions, I'm able to experience the same sarthakate perhaps that she felt in singing that at the United Nations. And I may not, along with that, I'm very grateful that I have also become Mane Mahalakshmi and Mate, Mahamate, thanks to my daughter. So I just wanted to share this journey to highlight 2 points. If your heart speaks of a rare melody, if your heart is resonating with what we call in Indian classical music the Shajja Panchama Bhava, if your heart has 2 or 3 more desires, and if your heart has even one desire that wants to present itself in multifarious disciplines, please do not feel compelled to sacrifice one for the other. And now the educational ecosystem, the world of science itself has changed to being very highly interdisciplinary and multidisciplinary. So that beautiful momentous juncture in science is here today, where we are looking at humanities as a science and we are looking at natural sciences as a humanistic endeavor, right? So we are in this beautiful moment, and I would like to urge and invite all of you to explore that rare melody within all of you. So thank you very much for being such patient listeners and for giving me this opportunity to share my journey and some of my thoughts as I stand up here. I would like to congratulate the organizers of the National Women's Congress. ಈ ತರಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ 15 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ to the cause of women's scholarship in science. Thank you very much. Namaste. Huh? Okay. ಇಲ್ಲೇ ಕುವೆಂಪು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕುವೆಂಪು poem called ಋತಚಿನ್ಮಯಿ. ॐ सच्चिदानन्द
ತ್ರಿತ್ವಮುಖವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭವದುತ್ತಾದೆ ಭವದ ಬಿತ್ತಾದೆ ಋತದ ಚಿತ್ತಾದಿನಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳೆಗೆ ತುಂಬಿತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೀವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬಾ ಒತ್ತಿ ನೀನೆನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬಾ ಒತ್ತಿ ನೀನೆನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಋತದ ಚಿತ್ತಾಗಿ ವಿಶ್ವಗಳ ಸೃಜಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಹ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳ ಮನೋಲೋಕಗಳ ಸೂತ್ರಧರಯುಕ್ತಿಯೇ ಅಖಿಲ ಬಂಧನದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಅವತಾರವೆನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಬಾ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲವನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂಡಿ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವಾದೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾದರೂ ತಮೋ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಡದ ಮುದ್ರೆಯಾದೆ ಎನಿತು ಕರೆದರೂ ಓಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಚಿನ್ನಿದ್ರೆಯಾದೆ ಎನಿತು ಕರೆದರೂ ಓಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಚಿನ್ನಿದ್ರೆಯಾದೆ ಬೆಳಗಿ ನನ್ನಾತ್ಮ ಕಿಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧೆ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿನಿ ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿ ಚತುರ್ಮುಖನ ರಾಣಿ ದಿವ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನನ್ನೊಳುದ್ಭವಿಸೆ ಮತಿಗಾಗಮಿಸುವಾಣಿ ಹೃದಯ ಪದ್ಮತಾ ನರಳೆ ಕರೆವೆ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಮನೋದ್ವಾರತಾ ಬಿರಿಯ ಕರೆವೆ ಜಗದಂಬೆ ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಅಗ್ನಿಹಂಸ ಗರಿಗೆದರೆ ಕರೆವೆ ಬಾ ತಾಯಿ ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಚೈತ್ಯ ಪುರುಷ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಅಧ್ವರ್ಯು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸಂಗೀತ ಕೇವಲ ಕಲೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಢವಾದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಗ, ತಾಳ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಪೃಷ್ಠಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನೆಂದು ಆಳವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾರಿ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದಾಗ ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಬಾಳಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಪತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದ ಪಥವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಗೀತಜ್ಞೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಂಶೋಧಕಿ ಆದಂತಹ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ನವರತ್ನರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೃದ್ಧಿಮ ಪ್ರಾಪ್ತಮಣಿಮಾಂ ಪ್ರಮೋದಜನಕಂ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಮಾಣಂ ಹರ್ಯಶ್ನಂ ಮಂಡಲ ಪ್ರಣಂ. ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕ. ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಚಿರಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಚಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಆ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು 15ನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
I request Dr. Gauri Mohalkar, Academic Director, Chinmaya International Foundation, Kochi, to release the souvenir with honorable guest. ಸಭಿಕರಿಲ್ಲದೆ ಸಭೆಯು ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲದೆ ವೇದಿಕೆಯು ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂದರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಮಹೋಲ್ಕರ್ ಮಹಾಭಾಗಾಂ ಅಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣಂ ಕುರ್ವಂತು ಇತಿ. ಏಷಾ ಅಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞಾ ಅಸ್ತಿ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಿಯ ಭಗಿನಿ ಚ ಅಸ್ತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಅಸ್ತಿ, ಮಾತೃಸ್ವರೂಪೆ ಮಾತೃಹೃದಯಿ ಇವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಮಹಲ್ಕರ್ ಮಹಾಭಾಗಾ ಚ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಸ್ಯ ಶೋಭನಂ ಅಪಿ ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಉಪಸ್ಥಿತಾ ಅಸ್ತಿ. ಏತಾಂ ಅಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ಸ್ವವಚನೈಃ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಮುದಂ ಜನಯಂತು ಇತಿ. हरि ओम. वेदिकाम् अलङ्कुर्वाणाः इदानीं सद्येव पुरस्कृताः वैज्ञानिकाः, सङ्गीतज्ञाः, कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः तथा अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकाः, अधिशालमुपस्थिताः अपि वैज्ञानिकाः, अत्र अङ्गुलिगणनीयाः अल्पसङ्ख्याकाः पुरुषाः, सर्वाश्च महिलाः, सर्वेभ्यः हार्दं नमः. महानयं सन्तोषस्य विषयः यद् अस्य पञ्चदशतमस्य विज्ञानसङ्गोष्ठ्याः इदानीम् आरम्भः जातः इति उद्घोषयितुं मुमुद्यते मे मनः. अहं तावत् कीनोट् अड्रेस् कृते पुनरपि आगच्छामि, किन्तु अहल्या महोदयया उक्तम् इनागुरल् अड्रेस् तु आवश्यकमेव. तर्हि यत् तत्र न उच्यते तद् अत्र वक्ष्यमाणा अहम्. So I would like to say a few things which I'm not going to cover in the keynote address, right? And that is, I'm so overwhelmed by these two great Ratnas here. I share all your feelings. I'm just representing this. I feel they have also, this Mahila Sammelana, right? Maha Pujayam iti dhatoho artha. Maha iti Pujayam. Yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha iti smriti vachanam. Mahila shabdasya arthaha api pujyamanaha striyaha taeva mahila iti padam bhajante. Na anyaha sarvaha striyaha. Tarhi what I feel here is, one is Deepti and one is Geeta. Deepti has become Geeta because of her Sangeeta.
And Geeta has become Deepti because she's outshining everybody. So this is really, really wonderful thing that two young lady scientists are here. And what I, appreciate more about them, when they were pouring their heart out here, both are like rooted in family, rooted in sanskaras. What we have, we were discussing in Ahalya Madam's cabin just now before we came here. What we have lost today is the family. There is no family now. We were in joint families. Chikkappa, Doddappa, Doddamma, ellaru koode irtidvi now. Where is that family? That has gone. Okay, times change, we have to change. We shifted to cities, to metros, we left our villages and started we too and ours too. Hum do, hamare do. Then it came as hum do, hamara ek. And now, dink. Double income, no kid. Dink, D-I-N-K. Double income, no kid. Both are working, there is no kid. There are, what is that, Zomato and Swiggy and this and that. We don't cook. The kitchen is gone. The family is lost. There are no more rangolis in cities. So what we have lost, we don't understand now, but this will have the ripple effect after many, many years. What we are nurturing now is because of the samskaras, the tradition which we really, with proudly we inherit that tradition, and that makes us not just great scientists, not just great intellectual people, but pure human beings at heart. And what these ladies told, what appealed most to me is, it is endorsed by so many people in so many other ways. Whenever there is a conflict and there is, you are on the crossroads, you have to choose either of the one. That is the choice, sometimes circumstantial thing, it poses before you that you can choose either this or that, you can take this road or that road. Always traverse on the less traveled road. Mahajano yena gatassa panthaha iti uchyate. Vadantu nama. Kintu yaha panthaha na kenapi janena adya paryantam etavat paryantam margena kramitaha saeva asmabhihi anusartavya. Because that makes change. That is Robert Frost. Robert Frost said it. And I took the other path, and that made all the change. So they did the same thing. And it is not, like Kalidasa says in his Shakuntala, Satam hi sandeha padeshu vastushu pramanamantah karana pravruttayaha. What your heart speaks is more important than what, the documents would pose before you. So they both listen to their heart. And there is this, both are highly educated, both got degrees in Videsha, but they have come here because they are rooted here in India. That is more important, because once a person goes there, he or she stays there, and all their intelligence, all their wisdom is employed by the Vaideshikas. But what of here? And now I'm so proud that Geeta ji has done that path-breaking research, for the breast cancer, for the early detection of breast cancer. And the one sentence which she said really touched me. As long as it doesn't come to your doorstep, you don't understand the gravity of anything. There are hundreds and thousands dying every day of cancer. When it touches your doorstep, you realize it. My daughter-in-law also was detected breast cancer when she was just 36. So it really touched. So I congratulate both of them. Pardon me for being emotional. This Karnataka Samskrit University, and then the Swadeshi Andholana, and Seshadripuram Trust
have done tremendously wonderful job that they have gathered so many Mahilaha. And Striyas Samasta Tavadevi Rupaha. You know, Durga Saptashati would say, all the Mahilas, oh Devi, they just are your forms, your different incarnations. So I bow down to all of you in whom I can see Amshavatar of Devi. I bow down to these two great scientists, these two great ladies. And as it is said, Yojakastatra Durlabhaha, but the Yojakatrayamatra Upastitam. And therefore I congratulate all these three institutes, and I again declare that this conference is inaugurated. Hari Om, thank you. प्रासबद्ध वचनैः ज्ञानं स्वकौशल्यं च अभिव्यक्तीकृता डॉक्टर गौरी महल्कर् महाभागायाः कृते धन्यवादान् समर्पयामि. नारीरत्नं न दुःखं, नारीरत्नं सुखं परं, नारीरत्नं धर्मं, नारीरत्नं बलं महत्. स्त्री ಎಂದರೆ ಮಹಾಸಹಾಯಕ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವಳು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವವಳು. ಸ್ತ್ರೀ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಅವಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಧರ್ಮ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಪರ ಏಕ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಬಹು ಉತ್ಸಾಹೇನ ಬಹು ಸಂತೋಷೇನ ವಕ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕುಲಪತಯಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಲ್ಯಾ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಇತಿ. ಏತಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಂ ಕುರ್ವಂತು ಇತಿ ಸವಿನಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಈಗ ತಾನೇ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀರತ್ನರೇ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೀಪ್ತಿಯವರು ಗೀತಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನಿಂದ ದೀಪ್ತತೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ. An epitome of knowledge, wisdom, teaching and scholarship, Dr. Gauri Maholikarji. An epitome of humility, simplicity and persistence, and all the softness that she exudes. We know she is so firm and determined to do it. Srimati Gayatri ji. And the three men who are actually the Chaitanya behind it, but who have been generous enough to give it on to others. Uday P. Krishna ji, Ganesh Karnik ji, and our registrar, Sri Vishwanath Hiremat ji. To all the invitees, all the teachers, all the deans, and my mentor and my most favorite, Srimati Vanita ji here, all the invitees, media people. Karnataka Samskrit University deems it a matter of great privilege and honor to be associated with this 15th conference, National Science Congress, and especially the few minutes we spent here during the inauguration, listening to various people talk about their sadhana and the way they came out with in flying colors with whatever they have done. You could see a Buddha in Gita, because at that moment of grief, she did not grieve and keep quiet, but she moved on. Like Buddha's enlightenment, she said, I am going to give a path to it, and has come out with something that helps the whole humanity. And we know how expensive mammogram is and how not very safe it is. And today we have a device. I was just thinking, Ayurveda talks of two viryas, the Ushna virya and the Shita virya. There are only two viryas. Either all equations are either endothermic or exothermic. So here we have that Ushnavirya which can take in before you bring in the cold air and then you come there. So ultimately, truth is one. It is there. And we talk of only two viryas. When we talk of any medicine that acts on the body, it should act based on the virya.
So that is what came to my mind. And I think Dr. Deepthi should actually be replaced into Karnataka Samskrit University, because the vision and mission of the university is what she actually represents. So I would ask for a deputation to the NIAS people, and you should be here. Ma'am, at this point, I would be very honored to share with you all, that Karnataka Samskrit University has a project with NIMHANS on the effects of chanting mantra, on the neurodynamic changes that it's going to bring up with functional MRI. So we have just got the project started. Another 2 years, hopefully, we should be out with some very relevant papers in that field. So we've got this going. And I think a few words that from them. One is, as Deepthi said, listen to the inner melody. And only when we are calm, you can hear a melody. Otherwise, we hear chaos. So there is a certain calm, and then you get the melody. And passion. You can learn anything at any moment, is what Madam was saying. I mean, a path-breaking discovery with just 7 years of work. But of course, behind that and beneath that has gone in all her life efforts. But with 7 years, and you can come up with something that's going to change the way the world looks at it and thinks. So this is exactly what the 15th Congress has to be doing. You know, as they say, Taitanada Udattate. In the 70s and 80s when we were studying, I think Geeta Madam belongs to the 1984 batch. That was the first batch when CET was introduced. Those days, as she also mentioned, in the 70s, girls were meant to take arts and boys were meant to take science. And then came a difference, and then women went into medicine more and more. So we are all here from the field of medicine. And then came the movies like Bandhana, where the woman was a doctor and the man was an engineer. And come Y2K, it is only applied science and technology. Pure science also is relegated. Now, many universities have their pure science departments being closed down, arts, history being closed down. So are we being a little myopic? And I think that is where SWAC actually has woken up and done the best thing, to bring in people rooted in tradition and yet able to climb the ladder. Are we climbing the ladder without the laterals, you know? Are we climbing the ladder without the laterals? As we are all seeing, it's not a phenomena that one of us observe. All of us are seeing that science, you know, everything ultimately is leading to the economic part of it. Why do I want engineering? Why do I want computer engineering? Why do I want a placement in a certain company? All this is leading to economics. Earlier days, Gauri Mahulikar Madam came up with a system of values. When you thought somebody was a professor, Professor Vanitha Ramaswamy, when we said she is a professor, she came with a set of values which was uncompromised, unquestionable. It was the truth, you know. That was the marga, Tatta Devedaro Janaha. That was the meaning, you know. When she walked, we knew that is just the path we take. So that value system is compromised. Everything has the economic label attached to it. We are so happy to say, my child got a job in so-and-so, and the package is so-and-so. Something that was never spoken of 30 years before. Today we are happy to announce our salary to the world. That's something very personal. We don't have to do it. But then that's the way we have changed. And with this change, where are we going? As a doctor, I see treating infertility, dealing with fertility issues. I see that hirsutism is so common today. Hirsutism is where the woman gets the, symptoms and signs of a man. There's a beard that grows, and then all the other issues. There is a high testosterone level in the woman and a testosterone drop in the man. Very good to take changes, but then, crossover, do whatever. But as Dr. Deepthi was mentioning, are we grounded? Are we rooted? That is the need of the hour. Otherwise, if we are as myopic, gross enrollment ratio of women is much more than men today in India. We are at 59% in medical field, and we are almost 50% in higher education. So there is no need that we are actually falling behind. Even when we look at the world ratio, India is doing extremely well in education field. And we know we are exporting all the CEOs from this country. The entire CEO group, and probably today US cabinet is also going to be influenced by the Indians there. So that is the level to which we have reached. But are we reaching it, cutting down the roots? Every tree changes its leaf, but it doesn't change its roots. The root remains there. So, hosa chiguru hale beru, ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು,
ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ದೊಡೆಗೂಡೆ ಧರ್ಮ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. So beautifully DVG brings out just 4 lines. We can change our leaves. We should not change the root. Keeping this root intact, keeping the family system intact, being the quintessential mother or wife or daughter-in-law or whatever role, because each one comes with a sanctity. It's not just a role, being the feeling of being oppressed. I mean, problems are bound to be there. When you have light, you have shadow. Are you looking at the light or looking at the shadow? That depends on how you see. Problems are going to be there. There is never a problem. Sarvahita vandunte adake pata namagunte. Problems were there during Treta Yuga, Dwapara Yuga, will continue to be there in Kali Yuga and post Kali Yuga. There can be no sea without a wave. But am I complaining of the wave, or am I looking at the grandeur of the sea and going to take whatever is there? That needs to be the attitude. Empowerment comes with certain policies, but mostly it comes from within. As Deepti very beautifully put it, ಸಂಗೀತನೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ರಂಗೋಲಿನೂ ಬೇಕಿತ್ತು. Now in our urgency to put our kids everywhere, all those have gone on. Homework ಮಾಡು, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗು, homework ಮಾಡು, ಟ್ಯೂಷನ್. So are we in the right path? Are we being very myopic? Are we compromising? As Gauri madam beautifully put it, the ripple effect. What happened in the 2000s, children born post 2000, you can see the difference between those born in 80s and those born in 2000. It is here and now that we decide that we are going to give our girls the best of science, but with the best of Indianness, with the best of the family values, which ultimately, if you have a family, you need science. People are also coming out with artificial wombs. So what are we going to do? Where are we going to go? Are we in the right path? Are we becoming the Bhasmasuras for ourselves? That is a question we need to ask in this Science Congress for Women. Women will continue to be the pivot of every family, come whatever intelligence, come whatever. There you need a hand to wipe your tear, not a robot that cannot do it. And you need a feminine hand to wipe your generally. And you also need Purusha and Prakriti Tattva were never looked at in a Taratama Bhava in Shiva Shaktya Yukto Yadibhavati Shaktah Prabhavitum. Never did we look at it. Ardhanarishwara is the concept that we had. It is this basis, on this basis, that we put down the foundation of science, of arts. And it's time that we look at Vignana from the Indianness. It is Vishesha Jnana of either Panini or Patanjali or Sangeeta. It is not Vignana only of a certain, the modern Vignana that we are, science that we are talking of. It is Vignana, the Vishesha Jnana. Time we go back to our language, time we go back to our aesthetics. And today most of the mental health problems, I'm sure all the ladies here would agree with me, because of the lack of aesthetics, rasanubhuti illade, half of our problems come. Ade ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ when you are sitting, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಂದ್ಲಂತೆ, the normal reaction would be ನಾವು ಎದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಂಥವ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? Are we going to prepare a generation like this without the ಸಂವೇದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತಾ? ಆ ಸಂವೇದನೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡೈನ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಮಾನವೀಯತೆ. ಆ ತರಹ ಧರ್ಮನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಶಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮೈ ಟಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ DVG ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವೇರ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದರಲ್ಲ ನಮಗೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಿಲ್ಲಿ. ನಾವೇ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದರಲ್ಲ ನಮಗೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಿಲ್ಲಿ, ಕೃತ ಪರಿಶ್ರಮರು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿತಚಿಂತಕರು, ಅತಿ ವೈದ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ರುಜಿನ ಕೆಡೆಯಾದೀತು. ವಿ ನೋ 30% of the problems are iatrogenic, side effects ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಅತಿ ವೈದ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ರುಜಿನ ಕೆಡೆಯಾದೀತು, ಮಿತಿಯಿಂ ನವೀಕರಣ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, but let's change with the larger vision, not with the myopic vision. Just because it is there, let me also do it. That is not going to be our idea. We change, keeping everything intact that needs to be kept for posterity, for our future generations, and to really make India the Vikasit Bharat and the Rashtraguru. This is the path we need to take. We need women. In fact, ancient India talks about it so beautifully. The family entrepreneurship, where women, all the embroideries, the kutch things, and everything came from there. And here also we have Leelavatis and all the, you can look at Patanjali in one form, Panini in one form, you can look at all of them here. So it is never that we have science, we progress.
giving up everything, that makes us plastic, that does not give us the sugandha, that there is no life in it. So life comes when it is full, when it is complete, when it is holistic. And you go up only when you are rounded, when you are whole. If you have a growth that is not complete, it does not sustain. A partial, a lopsided growth is not going to take us anywhere. So with blessings, seeking blessings from Sharada, from Devi, that all of us are able to turn out to be that complete human being, the complete Stritva, along with Vignana. That is when we are able to, progress, making the best of the right and the left brain to be working together. Otherwise, we have two hemispheres in the brain, the left and the right. And if we go the way we are going, there will be nothing left in the left and there will be nothing right in the right. So it is time we make a good mixture of the left and the right brain to go ahead for a very healthy, happy society. I am indeed extremely thankful to Gauri ma'am for having come here. Listening to her any number of times, I am a big fan of her YouTube videos. Listening to her any number of times is only going to make you think more and more. Gayatri ma'am for having been with us through all the arrangements, and in fact, thanking them for giving us the opportunity to be a part of this. And of course, the two great women sitting here, and all of you for having come, and especially my special thanks to Ganesh Karnik ji and Udepi Krishna ji, who was gracious enough to accept our call immediately, and to our registrar, who's been the pillar of this organization. And last but not the least, to my wonderful team led by Rekha Srinivas, Savitri Pujar, Anupama, and all of them. I can't name them. My special thanks to my KSU team for being here, doing everything that is required. Thank you. Namaste. ಜ್ಞಾನದ ಪಿಪಾಸುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕೋಶ, ರಸಪಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಂತಹ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ರಸಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದೊಂದಿಗೆ ವಚನಗಳ ತುಣುಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವದಾ ರಸದೌತಣ ಉಣಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಲ್ಯಾರವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಯ್ಯೋ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಕೋಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯತಾಭಾವದಿಂದ ನಮಿಸೋಣ. ಉತ್ತಮ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. We are eternally grateful to everyone who shared their wisdom today. Vidya datte maranam, knowledge bestows immortality and your knowledge will live on with us. So, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೋಶದಂತಿರುವಂತಹ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಮಣಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಎಸ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಕೃತಜ್ಞತಾಶೀಲ ಸಂಪನ್ನನಾಂ ಭೂಷಣಂ ಭವತಿ. Gratitude is the ornament of those endowed with virtue. Namaste, good afternoon to one and all present here. On behalf of Matruvedika Swadeshi Vignana Andholana, Karnataka Samskrit University and Seshadripuram Educational Trust, I am privileged to propose vote of thanks at the 15th National Women's Science Congress inaugural ceremony. At the outset, I am deeply sincere and giving appreciation and heartfelt congratulations to the awardees who have proved ಹೆಣ್ಣು ದೇಶ ಆಳೋದಕ್ಕೂ ಸೈ, ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ತೂಗೋದಕ್ಕೂ ಸೈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅವಾರ್ಡೀಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. Dr. Geeta Manjunath. Ma'am, your words of wisdom have not only enlightened us but also motivated us to strive for excellence. Thank you, ma'am. And we also have an awardee, Dr. Deepthi Navaratna,
Ma'am, your insights and encouragement has truly set the tone to infinite minds. Thank you so much, ma'am, on behalf of all the institutions. It's time to extend my sincere appreciation and gratitude to our guest of honor, Dr. Gauri Mahulikar, Academic Director, Chinmaya International Foundation, Kochi. Your erudite presence and insightful contributions have enriched and inspired us to strive for excellence. We are grateful for the opportunity to learn from you and eagerly waiting to learn more from you, ma'am. Thank you so much. And we have Dr. Y.S. Gayatri, ma'am, Chairman of Matru Vedika and Treasurer of SWAG. Your tireless efforts in promoting women's empowerment and education are a testament to your dedication and commitment to social welfare. May your wisdom, guidance, and support continue to inspire us to achieve greater heights. Thank you, ma'am. Now it's time to acknowledge that behind every successful man, there will be a woman. Likewise, behind every success of this event, we have 3 men contributors who have been a pillar of support. To begin with, Captain Ganesh Karnik sir, State President, Swadeshi, Vignana, Andholana, Karnataka. Your visionary leadership and commitment to promote indigenous knowledge and innovation have been a beacon of inspiration to us. We are deeply grateful for your encouragement and support, sir. Thank you so much. We have Dr. Nadoja, Dr. Uday P. Krishna, sir, Honorary General Secretary, Seshadripuram Educational Trust. Your tireless effort in promoting education and your dedication to betterment of society are truly commendable. Your guidance and wisdom have helped us shape our endeavors. Thank you so much, sir. We have Shri Vishwanath P. Hiremat, Registrar Administration at Karnataka Samskrit University. Your administration, expertise, and passion for education have been instrumental in facilitating our initiatives. Thank you so much, sir, from all the 3 institutions. A special note of gratitude to Dr. S. Ahalya, ma'am, Vice Chancellor, Karnataka Samskrit University, for presiding over this function. Your continued leadership in education and support for such initiatives inspires us. Thank you, ma'am. And the special note of gratitude to Professor Kavita B., Secretary General of 15th National Women's Science Congress, and Professor Shivani, Member of Advisory Board for this Congress, for their tireless efforts in organizing this grand event. Thank you, both of you. My deepest sense of gratitude to all the organizing committee members from the esteemed institutions, Member Advisory Board for 15th National Women's Science Congress, faculty coordinators from all the 3 institutions, and the secretaries from all the 3 institutions, including the thematic conveners who have been a support for all the 3 days events. I would like to express my deepest sense of gratitude for all of them. And last but not the least, student volunteers from Karnataka Samskrit University and NCC cadets from Seshadripuram Degree College, who have worked tirelessly behind the scenes to ensure the smooth execution of today's event. Your dedication is truly commendable. As we move forward, we conclude the inaugural ceremony. We look at the engaging sessions and discussions lined up. Thank you once again and have a wonderful day ahead. Thank you. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಚಹಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे
गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ಜೈ. ಎಲ್ಲರೂ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. One second, wait. Ready? Look at me. Photo session looks longer than the now session. My sincere pranams to one and all. On behalf of Matru Vedike of Swadeshi, Vignana Andholana of Karnataka, Karnataka Samskrit University, and Seshadripuram Educational Trust, I am privileged and honored to invite our esteemed guest of honor, Dr. Gauri Malikar, Academic Director, Chinmaya International Foundation, Kochi, to grace this occasion with a keynote address to the audience. Madam's remarkable contributions to sustainable development in the field of education, especially knowledge-sharing events through Sanskrit literature, have inspired many and continue to make a significant impact in our community. We are blessed and fortunate to have Madam with us today. It's my pleasure to introduce the respected dignitary. Dr. Gauri Malikar is a gold medalist in BA, MA in Sanskrit, PG diploma holder in comparative mythology. She earned her PhD on Vedic elements in Puranic mantras and rituals and is awarded the prestigious honorary D.Litt from Karnataka Samskrit University by the Honorable Governor of Karnataka, respected Shri Tawarchand Galat. Madam has served in the Department of Sanskrit, University of Mumbai from 1990 to 2015, a very simple, extremely knowledgeable, with excellent teaching skills in Sanskrit and mentoring 18 PhD students. Madam is officiating Vice Chancellor and Dean of Faculty at Chinmaya Vishwavidyapith, indulged in creating a strong foundation for the Sanskrit department and playing a key role in organizing open learning for all initiative. Currently, respected Madam is an academic director at Chinmaya International Foundation, Kochi, with special focus on research, publication management, collaboration, networking, resource allocation, promoting and conducting conferences, webinars and courses, driving projects, papers on books on India studies, organizing successful open learning for all lecture series for Sanskrit literature.
Madam is awarded with the prestigious Savitribai Phule Puraskar, Indira Behre Puraskar, Adya Shri Shankar Puraskar, Kavi Kula Guru Samskrit Sadhana Puraskar, International Ramakrishna Award by Canadian Education Foundation, Ontario, Lokmanya Tilak Sanskrit Award, and the list is endless. Our incredible achievements include publication of 8 books and more than 150 articles, initiation of courses in manuscriptology, bhakti literature, and mysticism in the Sanskrit department. Madam was invited as a member of delegation for 16th World Sanskrit Conference at Bangkok 2015, overseas expert for lectures, conferences and workshops by Kelaniya University, Columbia, Sri Lanka. Madam was also invited as a guest speaker of many international universities such as Pace University, New York, Stanford University, Columbia University, Harvard University, and others in USA. I request you all to please join me in welcoming the respected dignitary to the stage to share her insights and enlighten us with her words of wisdom. Madam, please do deliver the keynote lecture. So I'm back. Ya Devi Sita Pankaja Sanavara Sinakshamalakara Veena Jhankriti Nashta Sarva Jadata Smera Prafullanana Ya Vakyartha Pada Pramana Vibhava Ya Sarva Bhashatmika Tam Vacha Madhi Devatam Bhagavatim Vande Sada Bharatim. Respected dignitaries in the hall, my elders, and all the young women scientists who have gathered here for the 15th Mahila Vignana Sammelana. So I congratulate you for attending this and participating in this. Basically, I would like to say that once, I remember I have taken some points, but I will be speaking offhand more, I think. So once when Vivekananda was asked, what do you say about Brahman or the highest entity? He says, Brahman, it is in the Upanishad it is said, Nastri Nava Puma, Na Kumara Utava Kumari, Atharva Veda, okay? So Brahman has no gender. So Brahman could be anything, any gender. But energy is feminine. Energy is always feminine. Shakti is always feminine. And if you take the Sankhya philosophy, Prakriti and Purusha, Ahalya madam just mentioned these two tattvas, therefore it is Dvaita. Purusha is conscious, he chit yukta, but he is passive. He is udasina. Purusha is always udasina, okay? But it is Stri who is jada, but she is very, very active. She is achetana, trigunatmika, but she is very, very active. And the entire prapancha which we see is the manifestation and the evolution of Prakriti, the Stri. Mayam tu Prakritim Vidyat, Mayinam tu Maheshwaram. Shvetashvatara also says the same thing. So Shakti, Shaka Shaknotehe. Why Shakti it is called? Shaknotehe. The thing, the energy which is able to do something. It is capable of something and it has the ability to capacitate someone else to do something. That is Shakti. And therefore, Indra's wife is called Shachi. Indra is Shakra. Shakraha kasmat Shaknotehe. But his wife is Shachi, who is Shakti. For every person, there is a Shakti behind, and that's why there is an English proverb, for every successful man, there is a woman behind him, because Shakti is the basic thing. Now, this theme of this 15th Women's Science Congress, I may tell you, in Mumbai, while I was heading the Sanskrit department in 2015,
Mumbai University had hosted 102nd Indian Science Congress. And you may Google it. And in that Indian Science Congress of 102nd version, it was for the first time that the Sanskrit and science together were discussed publicly. You can Google it. Abdul Kalam, the late president, was present. He attended all our symposiums. And that time we had made one presentation on Vimana Vidya, ancient Vimana Vidya, which faced so much of criticism, I can't even tell you. But then when we bring in Sanskrit to the realm of science, somehow, you know, people they raise their eyebrows. Oh, what has Sanskrit to do? What has IKS to do with science? IKS or Sanskrit is not just Veda, Upanishad and Bhagavad Gita. It is much more. So what is much more? And that's why this 15th Women's Science Congress is divided into the themes, like some 11 themes are there, Paniniyam, Patanjaliyam, Bharatiyam, till J.C. Boseyam. I was amused to see that. J.C. Bose, right? J.C. Boseyam, that is also one of the themes. But simply Vediyam is not included. Next time, I will talk on that because I am a researcher in Veda. So I thought I will talk on that a little bit. But that also is such a great topic. So what all can I cover in that? Maybe one topic at least. So throughout the Vedas, and I am doing the Ola lecture series as it was introduced, Open Learning for All, on Samskrit Sahithya. So from Veda to Samskrit Sahithya, till say 9th century, I won't come to the medieval level and the modern level, but till that, what is the position for women? What is the status of art and culture in all these things? A brief, you know, like a cursory glance, a bird's eye view for all that I would like to present here, only one aspect. I can't touch all that, and it's only 30 minutes. So, I mean, keynote has to be 30 minutes only, not more than that. Our attention span doesn't permit us to listen to anybody intently for more than 35 minutes, right? So I will start with the Vedas. Vedas, normally we know about the Rishis of the Vedas, but there are Rishika, the female seers of the Vedas. In fact, there is a book called Vedic female seers of the Vedas, or the Rishikas of the Vedas, by a great Vedic scholar, V.G. Rahurkar from Pune. There is a great book, and it is published by Bhandarkar Oriental Research Institute. So, but then when you go back to this Brihad Devata, which is a text based on the stories and the narrations of the Vedas, because Vedas keep you only some mantras they give you, right? No stories are given, narrated there. All the story parts are narrated in Brihad Devata. Brihad Devata enlists more than 22 Rishikas. And when we say that the Vedas is Apaurusheya, I should say the world, this Women's Science Congress is Apaurusheya, except for one or two, right? But this is really Apaurusheya Sammelana here. But there are so many Rishikas. Rishikas are the mantra drashtaraha. Rishih kasmat darshanat rishihi. So one who sees. So all these Vedic mantras got revealed to the people and they are called rishis. But there are Rishikas as well. I will touch upon only few of them, especially for this topic which I told you, women, art and culture. Little bit of that. Okay. So we have Shachi Indrani. She is called Paulomi. Pulomnaha Apatyam Stri Athava Shachi, or Indrani, Indrasya Patni iti Indrani, okay? Now that Ani Pratyaya I will come back again when I will deal with Paniniyam, okay? So there is a sukta on her name. It is 10th Mandala 159. So those who are curious, you can just make a note of that and you can see for yourselves the references. Namulam likhyate kinchit, namulam uchyate kinchit. So 10.159 in the mantra 2nd and 3rd, how she declares herself. See the level of confidence this Shachi Indrani has
way back thousands of years ago. There are debates going on, what is the date of Rig Veda, I am not going into that, but thousands of years back, right? She declares, Aham Ketuhu, Aham Murdha, I am the Mastaka, Murdha, I am the head of the family. She is not subservient to anybody else. She is not subservient to Devendra also. Aham Murdha, Aham Ketuhu. Ketu is what? Ketu is a banner. Ketu is a banner. When we say Gruham tu Gruhini Hinam Kantaradati Richate and Gruhini Gruham Uchate, and therefore this Shachi makes the Gruha. She is the Ketu. Ketu is Chetayati, Ketayati, Jnapayati, Artham Gamayati iti Ketu. And therefore banner, why we called banner by the name Ketu? Because looking at the banner, if you see Kapidhvaja, oh, it must be Arjuna's chariot. Kapiketuhu Arjunaha. So the Ketu becomes a Gamaka, okay? Anyhow, so she says, Aham Ketuhu, Aham Murdha, Aham Ugra. I am assertive. I am not, very shy and homely type of, subservient Abala Nari. Aham Ugra. Aham Vivachani. I am the spokesman for my house. And can you little? Mama Putraha Shatruhanaha. My sons are so brave. They can vanquish all the enemies who confront them, and may Duhita Virat. It's not only my sons who are brave, but my Duhita also Virat. So I want to point out this. When people, especially in the West, they say, oh, Indian civilization is like this, and women are always, subservient, they are subjugated, they are subordinate, they don't have any voice of their own. We have already seen the voice of two great ladies here, right? But then, to them, this ye tamacha hai, unke muh par ek tamacha hai, right? So this is what the Shachi says. Then she also says, it is the duty of a woman to transform her husband also at times. It is the duty of a woman. And how subtly she does it. It is not very explicit how subtly she does it. Indra is very much engaged in the sensual pleasures. We all know that. I mean, so many Rambha, Menaka, Urvashi, Adya, Apsaraha, So we know that. But then she draws him little by little. She wants to draw him little by little out of that carnal pleasures and make him seek the higher goal. There is something which lies even beyond the sensual pleasures. And the same thing, there is a Pururava Urvashi Sukta in Rigveda, 10th Mandala, 1095. On that, Kalidasa has written Vikrama Urvashiyam, a very famous drama. And there also, when Urvashi disappears, when the contract is broken, there is a contract between a celestial woman marrying a mortal man. There is a contract. And the contract gets broken and therefore she goes away. And Pururava, because he is so engrossed in the physical pleasures with Urvashi, he misses her a lot and wants her to come back. She says, I am not going to come back. In fact, she says, you don't know, the hearts of women are so cruel and so wicked like that of wolves. Sala vrukana mridayani etaha. That is what she says. The hearts of women could be at times as kathora, as cruel, as that of the wolves. But why she does all that? She tells him, Apehi astam gaccha, go away. Hey Moora, hey Moodha, don't follow me. You can't follow me to the Gandharvaloka where I am going. But then you have to rise yourself up above the carnal pleasures, then only you can get me. So Urvashi is not just a celestial nymph, she is a flash of lightning, she is a kundalini, she is the sakshatkrita anubhuti. There are so many subjective and spiritual dimensions to the meaning of Urvashi, okay? So this is the duty of every woman, to bring her husband back to, we have the Chaturvidha Purushartha. It is not only Kama where you have to rest, Dharma, Artha, Kama, but you have a higher goal to achieve, Moksha. And who can lead a Purusha, be it a husband or father or a son? It is always a woman, okay? So that is one more thing. There is
one sukta called Saramapani Sukta. It is in the 10th Mandala, 108 Sukta. Very beautiful Sukta. Sarama is not a human being. Sarama is not even a nymph or a apsara. She is Deva Shuni. Shuni, female dog. She is a bitch. But bitch has a derogative meaning, right? So I don't want to use the word bitch. She is a female dog. She is an ambassador of Devendra. What has happened is, there are so many stories about it, but Panis, like the Asura people, they have deprived Indra and they have stolen the cows of Indra, and Indra sends Garuda first to search where the Panis have hidden the cows. Garuda goes, he is bribed by the Panis, and he says, oh, I couldn't find the cows, the location and all. So Sarama goes across the Rasa river, and she reaches there at night, and Panis are astonished how this Devashuni could come so far. And they try to bribe her too. They try to say that you are like our sister, emotional blackmailing. Whatever we have, we are so rich, we will give half of that wealth to you. Don't go back and tell Indra that we have stolen the cows and we have hidden them here. Then they said that they try to frighten her. Tigmaha vaha shastrani. Our shastras are very, fatal. They are piercing. Your Indra can't fight us. So even if you go back, your Indra won't stand before us. So in all the ways they try to pressurize her, but she is so loyal. Loyalty is one thing which people have to learn from women, from the feminine gender. Okay, so Sarama is known for that. And then there is Lopamudra Agastya Samvada, you must know. There is Apala Atreyi, there is Ghosha, there is Vishwavara, there is Romasha, there are so many people. And people again, they accuse without reading anything. Of course, those who make accusations don't know anything. That's why they make accusations. If they know a little bit, they would dare not do anything. So they say, oh, Indian women, no, they got married at a very young age, and therefore they did not have their own choice. It's not like that. Surya Vivaha Sukta, again in the 10th Mandala, and Atharva Veda also, it comes in the 14th Kanda, 14.1. Surya is the daughter of Surya, okay? And Surya has engaged her. I mean, he wishes that she should be married to Soma, the moon, but she chooses her on her own, the twin Ashwini Kumaras. So women can make their choice. Apala Atreyi in the 8th Mandala, there is Indra Apala Samvada Sukta again. She is a spinster and yet not married. Why? Because, she doesn't have any hair on her private parts, and therefore nobody, she lacks womanhood, so to say, and therefore nobody is able to marry her. Then she pleases Indra and asks for 3 boons, and Romashame Kridhi, this is the word which she says, So all these things are evidential truth to say, proof that women had that much liberty, and they had their own choices to make, and it was not that they were married at an early age. When they got married at an early age was in the medieval period, especially after the onslaughts of the Mughals and the Parakiya Akramana. Till then, they got married only after they gained puberty, okay? And even thereafter, they could stay with their father. So that was one thing from the Vedas. Now, coming to Panini, I told you that Indra, Indrani, and that Ani Pratyaya, I will tell you how language reflects the civilization. Language is the mirror to the society and the customs and all the practices, etc., right? So, in Sanskrit language, we have words as Acharya and Acharyani, Upadhyaya and Upadhyayani. Now, what is the difference? We just now saw Indra, Indrani, Varuna, Varunani. Can you make some connection? Indra, Indrani, Indra's wife. Indrani becomes Indra's wife. Varunani becomes Varuna's wife. Acharyani would become Acharya's wife. But Acharya,
herself a preceptor, herself running a Gurukula as a preceptor. So there were women preceptors and they were called Acharya or Upadhyaya, and not just a wife of Acharya or Upadhyaya. So this is, if Panini way back in 5th or 6th century BCE wanted to introduce these pratyayas under the Stri pratyaya, Ani and A or Tap, Striyam Tap or Striyam Tin, what was the purpose behind that? In Panini itself there is a very nice book in Hindi, Panini Kalin Bharat Varsha by Vasudev Sharan Agarwal. Vasudev Sharan Agarwal, so those who haven't heard of him, he is an amazing author, a great Indologist, and he has done Panini Kalin Bharat, Harsha Charit ek Sanskritik Adhyayan, and Vamana Purana Cultural Study. 3 great books, at least these 3 books I have gone through. There may be many more, but at least these 3 I have gone through. Very amazing books. So he makes all these points there, Similarly, the Nartaki and Nartika, there is a difference. One is the wife of a Nartaka, dancer, whereas the other one is herself a dancer, okay? So now also you say professor in Bai. Oh, she is a professor in Marathi would say, Kai manta professor in Bai? But she is just a wife of professor. She is not a professor, right? So there is a difference between these two, and that difference is reflected through language. In fact, through the Smriti period, through the Vedanta period, Upanishad period, we had 2 types of women like Sadyovadhu and Brahmavadini. Sadyovadhu was the one who got married immediately after gaining the puberty, and Brahmavadini who continued to study because she has a higher goal to seek, Brahmavadini. Now there comes a story in Brihadaranyaka Upanishad, many of you may be knowing. We know of Gargi and Maitreyi, only 2 names, but I told you Ghosha, Apala and so many other names. In fact, there is a Vak Sukta, Ambruni Rishi's Kanya, Vaga Ambruni, and she says, Aham Rashtri Sangamani Jananam, Aham Rudraya Dhanuratanomi, I do everything, So she is also very confident of her own Shakti, her capacities. So what is needed is a woman has to be confident of what she can do, what she can achieve. And it is not every time, it has to come from within, as she said. It has to come from within. You have to understand your potential and do accordingly. So there is a story of Yajnavalkya in Brihadaranyaka. He had 2 wives, Katyayani and Maitreyi. And once he decided enough is enough now, I have done so many things now, attended so many sabhas in Janaka's kingdom. Now let me go and do tapascharya in the Himalayas. So whatever he had, his Thavara Jangama estate, he wanted to divide between two of his wives equally. And he gave the share to Katyayani, and Katyayani was happy because she was Sadyovadhu. When he wanted to give the second half to Maitreyi, Maitreyi asked him, can I get immortality? Why are you renouncing everything? He said, I am in search of immortality. Then she asked him bluntly, will I become immortal if I get all this, what you are distributing to me? Then he says, na vittena tarpaniyo manushyaha and all those things. Then she asks him, kimaham tena kuryam yenaham na mritasyam. What will I do with all this money if I am not going to get immortality thereby? That means she also has, and she wants also to pursue that higher goal as Yajnavalkya is doing. Okay? And therefore, this is a clear difference between Sadyovadhu and Brahmavadini. When we come to Gargi, because many of us have heard the name of Gargi, Gargi was a Brahmavadini, and once it happened so that in Janaka's kingdom, Janaka's Rajya Sabha, he declared, one who is in Shastrartha, one who becomes unbeatable and invincible, he can take away my 1,000 cows which are adorned with golden tip on their horns and all that. And even before the Shastrartha started, Yajnavalkya told his Shishyas, hey, go, take all these cows to our ashram. And then Gargi comes and stops him. You haven't defeated me till now.
unless you defeat me in Shastrartha, you can't claim that you have won those cows. And she challenges him, kimidam nu otancha protancha, there is a beautiful samvada thereafter. So that sabhadhita, that sabhadhairya, in a sabha, normally male dominated. Ahalya madam may be knowing, when we have Senate meeting and all the other meetings, it's all male dominated. To talk assertively, I had been a vice chancellor, right? So I know all these things, and dean also. So this is little difficult. But then if you know you are on the right path and you are having so much of conviction, you don't give way to anything, no pressures, and you say what you really want to. Okay. And then we come to Itihasa, Panchakamna Smaren Nityam, Ahalya Draupadi Sita Tara Mandodari Tatha. It is not Panchakanya, it is Panchakam Na. Na is Naraha, Smaret Nityam. Nru, Ruvachaka, Rukaranta Shabda, and Na becomes a Prathama Ekavachan. So it's a scribal error. Panchakanya, it went on Panchakanya. It is Panchakam, the group of 5 a person should know. Now Ahalya is there, Tara is there. Tara was a great diplomat, as we know, and she calmed down Lakshmana. Otherwise, Lakshmana, when the Chaturmasa was over and Sugriva was engrossed in his pleasures and all that, Lakshmana would have come back killing Sugriva there itself in Kishkinda Kanda. But that was not to happen, because Tara sees him, angrily with his Dhanushya Bana, red eyes and all. He is coming, knitting his eyebrows, and she calms him down. She gives him some panaka first, and then warns Sugriva, that all you do away with all the ladies, etc., and sit there on the Rajasimhasana, so that as if you are doing some Rajakarya. So how she takes side, and she is a great diplomat and all that. So then Sita, we always depict her, like seated under the Ashoka tree, like drooping shoulders and this and that. Sita is not a victim. Sita is a victor. Sita is not a victim. And the way she nurtured and nourished her twin sons all alone, Ekala Palakatva. Nowadays we are facing the challenges in modern society, is it not? But Ekala Palakatva, and kitne achhe se nibhaya usne. And there are so many other things in Ramayana itself. Vasishtha himself wants to give her the Radni Pada in the absence of Rama. Let Rama go to the forest, let Sita rule Ayodhya, so that much capacity she has. So all these ladies, Kaikeyi, who is stamped as a villain, she was a great charioteer. She was a great, in fact, through that only the story came, and she helped Dasharatha and then asked for the 2 boons and all that. So women were nowhere, meek and feeble and all that stuff which we normally depict them so to be. It is not so. Now, while I was talking to Ahalya madam, I just say that women were in charge of, in fact, 2-3 industries, now also they are flourishing. Women were in charge of that from ancient times till at least Kautilya Arthashastra period, till the Smriti period, I can say, from Shruti to Smriti and the Puranas. These are, like agriculture. First is agriculture. Agriculture was invented by a woman, by women. Not a woman, by women. And, in how you can just conjecture it, you can just infer it. How? In the Dharma Shastra, we have the Kshetraja Pita and Bijada Pita. We have heard these terms, like. So what is Bija? Bija is the semen, the seed, and woman is the Kshetra. Okay? So the copulation is the plowing of the field, the Stri Yoni, and then he puts the Bija. And if the husband himself is the person, he is called the legitimate father of the child. Otherwise, he is Kshetraja. He is a Kshetraja Pita. He owns the Kshetra. That means he is married to a woman. For example, now Pandu is a Kshetraja Pita of Dharmaraja or Arjuna, But the Bijada Pita were Yamaraja or Vayu Devata or Indra Devata, like that. So Bijin and Kshetrin, so these differences are there. So cultivation started with women.
cattle rearing and all the milk industry, this industry. You remember the movie Manthan? If you have seen the movie Manthan, it's all dominated, it's a female dominated enterprise, Manthan. Okay, so Dugdha, Dahi, all the gopis now in the Krishna Charitra, you take help, all the gopis are there. They are going to sell the butter, etc. to the Mathura, right, to the city. So this was done by the women. And another great thing was textile industry. Textile industry was owned almost by the women. It was dominated by women. What all did they do? In Rigveda, we don't have the references per se, the processes, but in the Surya Vivaha Sukta, it is stated that Surya's kausheya, the silk cloth, the sari, the patta which she wore, had an embroidery of house. So embroidery was known back then. There were some words written on that. Gatha, where Gathabhi Parishkritam. So Gatha is something which could be sung. Giyate, that Gatha, right? I remember when my mother got married, she had a Banarasi Pattu sari, and on the pallu it was, embroidered Saubhagyavati Bhava, Saubhagyavati Bhava, Saubhagyavati Bhava. Even now that Patta pieces are there and they are converted into the Gauri's decoration, Gauri's sari. When we have the Gauri in Chaitra Gauri or Navaratri Gauri, so we put, my brother's wife does that. So Saubhagyavati Bhava. So this was all done by the women. Now this, in the Arthashastra, we have direct reference. Kautilya says, maybe 3rd or 4th century before the Common Era, he says that plucking the cotton from the cotton plants, okay, kapas ko nikalna hai. Even my mama's girls, daughters, they have done it in Abhigiri, my birth village in Karnataka, okay, near Dharwad. So, hatti binyodu. So, hatti, so that kapas ko binna hai, and then make a cloth thereof, sew it, stitch it, dye it, embroider it. All that was done by the women. And Kautilya assigns especially the widows, the parityaktaha striyaha, the single parents, single mothers, and sometimes the mothers of the prostitutes, Veshavanita Mataha. So they are also employed in this industry, and the superintendent, there is a special adhikarana called Sutradhyaksha. There are so many adhyakshas, 18 types of portfolios Chanakya gives. So one is Sutradhyaksha, and Sutradhyaksha is supposed to, the superintendent of that textile, so textile minister or whosoever, so he is supposed to give this task, the job, the job, ghar mein jaake dena hai for the women, because every time they can't come out to the factory and do the work, okay. So ghar mein jaake dena hai and collect it through the sevaka. That was one thing. If they are called to the factories, then the work is to be given early in the morning, and the lights which are lit, the vilku, the tail kadiya, that was what was there. So that will not be too high, so that the superintendent can see the face of the woman. He should not see the face of the woman. Early morning, number one, and the light should be only till the feet. He can see only the feet of the woman, and then that is the time when he has to collect job, wapas lena hai, completed job, and give the next to her. So these minutest details, Kautilya records there. Then we come to, again in the Putrika Sutta, this is another concept in the Dharma Shastra, if you have heard of. Duhita is, I may quote Nirukta, from 23rd December, I am having a webinar, by the way. Those who are interested, you can register for Nirukta online, but live webinar. And Yaskacharya gives the Nirukti of Duhita as one who does the Dohana Kriya, milking the cows. That was done by normally the girls in the household,
okay? And mothers used to do the churning, okay, Navanita Manthana. Otherwise, one etymology is very, very interesting. It says, Dure hita sa duhita. After marriage, it is better if she placed far off. Otherwise, every now and then, she will come and, trouble her parents. So, Dure hita iti duhita. Isn't it interesting? I mean, to think on those lines way back in 7th, 8th century BCE, isn't it interesting? Now we say, kya baar baar aati hai? Huh? Sasural nahi hai kya, tumko jao na? So baar baar aana bhi nahi chahiye. So that is also a cultural trend. Anyhow, but if a person doesn't have a son to perform the last rites, was a daughter endowed and entitled to do that? Yes, she was. She was entitled to do that. Manusmriti says that, Yajnavalkya Smriti says, and on Yajnavalkya Smriti there is Vignana Bhikshu's Mitakshara, a commentary. It makes it very, very clear. In fact, the laws of inheritance, even now which are followed in our jurisprudence, our constitution, are based on Mitakshara. So, girl has share in her paternal property. Okay, that is one thing. And if the person doesn't have a son, she would perform. And if she is married and she has a son, then the Putrika Sutta, the Uhitra, he would perform the last rites. So all these licenses, all these entitlements have been given to the girls. Okay, and now quickly, because almost half an hour. So quickly coming to the classical Sanskrit literature, I have so many references of Bana, but because Bana is one of my favorite authors, though I am dealing with Kalidasa now, Bana is my favorite. And Bana depicts, he's a historiographer, I should say. Kalidasa and all, through their literature, the society gets reflected periodically, sometimes, scattered here and there. But Bana makes it a point to record in writing what was the society like in his times. So 8th century India, what was the society? How was the society? He has made a friend list. He has some 40 friends. And in Harshacharita, which is the biographical literature of Harshavardhana, the Vardhana dynasty, he has given how he was a spoilt brat, because he had lost both his parents when he was too young, and he was nourished by his paternal auntie Atya, and she pampered him a lot because anath hai, maa baap nahi hai, and therefore he got spoiled. But then how he later on, transformed himself deliberately with abhyas and all that, he has presented a list, and in that list there are 8 women friends. Friends. They are not his girlfriends. They are just friends. And these friends one is a nun. She is a Bauddha Bhikshuni. She is also in the friend list of Banabhatta. So the society was so advanced, Like we have not the utopian society, or when a man and woman go together, we see only with one myopic vision what is the relation between them. They could be just friends. And that pure friendship exists in Mahashweta and this one, Chandrapida and Mahashweta also. So that's amazing there. But he describes so many types of clothes, like the silk cloths, the Poundre Deshe Vasanaha. It is from the Western Bengal. Western Bengal, one of his friends called Mekhalaka is wearing a white cloth. Then Harshavardhana is wearing a white dhoti. And that white silk cloth is so transparent, he wears another silk cloth over that, as transparent as Vasuki Nirmokena Iva. As if the molted skin. The snakes molt their skin, they discard, they cast off their skins, right? The tvach. So that is a transparent one because there is no flesh inside. So his vastra was as transparent as that. Amrita fena panduna, Bimala payodhautena, adharavasasa, Vasuki nirmokena eva mandaram iva dyotamanam, harshavardhanam dadarsha. Bana would speak, like
So many good words. So there are so many things, and there is one more, his upper garment has a fine uttariya which has a embroidery. And that embroidery mein kya kya hai? A snake with a hood, then there is chhatra and all that. And these things, this is not just a description. These things are seen even now in the Ahit Chhatra terracotta and in the Madhya Pradesh stupas, you know, the paintings, the sculptures on the stupas. And then he mentions various garments like stavaraka, anshuka, pringaka, kanchuka. One is kurpasaka. Kurpasaka is elbow long blouse. Kurpasaka. Kurpara is elbow, right? So blouse still kurpara. Isn't it a fashion? So many things he mentions. And one more thing is like the messengers who used to go to carry some message, they used to tie a ribbon around their head. And it has the name called chirika or karpata, which is a ribbon. And in that ribbon, they used to put the letter which is to be dispatched. They would go on horseback or something, so they won't carry it in a bag or a sling bag or suitcase. They would just tuck it here and then give it to the person whomsoever they want to. And this is also depicted in the paintings of Ajanta. So there are so many evidences for that. Then Rajyashree's wedding, Harshavardhana, in the Harshacharita, he describes that. That also, you know, it's a very beautiful description. I haven't written it here. It just came to my mind. This is a picture of a wedding of a girl, and the picture is no different from the 21st century wedding, I tell you. The picture is no different. How he describes, you know, there have been so many people, so many feudatory kings, so many invitees have come. So it is the duty of the queen of the house, to take care of everybody. And whether pani mila, chai mila, ye mila, wo mila, organizer, who is the chief organizer? The queen of the house, naturally, the lady, the Yashomati. Here Yashomati, Rajyashree's mother. So she is looking at everybody at the same time, and you know, her husband is looking at her, Prabhakara Vardhana, and she is nodding, yes, you should do that, you should do that. With eyes only she will command. So she won't say a word. Now also we say do the same things, right? Without uttering a single word, only isharo se, kaise kaam hota hai, even now. And while doing all these things, you know, she is going here and there, running around as if she has 100 legs and 100 eyes and 100 hands to do all the things. At the same time, she is looking at her daughter with all vatsalya in her eyes, okay? So that tomorrow she won't be here with me. And such type of this, and Prabhakara Vardhana also nods to whatever she does, and she sanchachara, she you know, roamed around, wandered around the entire pandal of the wedding hall. So this is the description. Even now it is the same. So I think I should stop now, because otherwise I'll go on and on and on. And yeah, I think I would just make this end of this. Now manuscripts, I was amazed to listen that you have done a diploma in manuscriptology, right? And you are very much into manuscripts. Is one of my favorite topic, my passion, in fact. In fact, I came to Chinmaya under a pretext of visiting the manuscript library in 2013. That time there was no indication of the university. And in 2018, I get a call from Swamiji. We have opened a university. We want you as a vice chancellor. So my entry into Chinmaya International Foundation or Chinmaya Mission was only for an academic purpose, that to manuscripts. Anyhow, so in Mathura sculptures also there are so many things, so I will skip that. Now one thing which we are glorifying women scientists, we have already awarded them Raman Puraskar and Madame Marie Curie Puraskar and all that. We are glorifying it. Still, on the other hand, there are Nirbhaya Prakaranas. On the other hand, so many things are being done. They are happening around us
you know, in a very bad manner. So how to bring this together, and that, I mean, how to annihilate the wicked part, the ignoble part, and carry on that nobility of the samskaras. And for that, I'll come back again to the thing which I told in the inaugural address. We have lost the family, we have lost our roots. As Ahalya madam said, that Hale Bidu Hosa Chiguru, if the roots are cut, there won't be any Chiguru. Similarly, now the kite flying festival would come. If you cut off that thread, the kite will go on here and there for a while, and then it will collapse, or it gets stuck in a thorny bush or somewhere, and it will get torn. So the thread has to be there, and the thread has to be on the ground. So this is the IKS which has to be there. IKS is at the root, and whatever we do otherwise, CKS, modern science, technology, Kritrima Pradnya, AI, whatever, all these developments and advancements in science, they are all modern, CKS, contemporary knowledge systems. But unless all these are rooted in IKS, nothing is going to happen, and the mankind is not going to benefit from it. And therefore, this is an urge to, I mean, as an IKS person, as a Sanskrit person, what else can I do, right? So this is an urge that we have to stick to the roots, because if we lose the roots once, we have lost the civilization forever. Because there were so many civilizations once upon a time, the Mayan, the Incan, the Egyptian, the Mesopotamian, Sumerian, Akkadian, and all that. Where have they all gone? Nothing is there. Even the Greek and Latin, nobody studies, but Sanskrit is being studied. Sanskrit is being spoken even now. Why? Because it is the language which keeps the civilization alive. And therefore, Samskrit University is doing a great job with the help of others. So keep Sanskrit alive. Our civilization will never die its death. Hari Om, thank you. I bow to you, madam, for abundance knowledge in Sanskrit. On behalf of everyone present here, I extend my heartfelt gratitude to the eminent personality, Dr. Gauri Maulikar, for your valuable, thought-provoking insights on Vedas, linguistics, Sanskrit literature, spirituality, role and importance of women from ancient period, which we have to inculcate in our daily lives. Thank you once again, ma'am, from all of us.